One Vision, One Purpose, brothers. This is me, Comrade Atomy, and this is the game review and my impressions from World War III Black Gold. Товарищи, одно видение, одна цель. С вами я, товарищ Атомный, и это мои впечатления и обзор игры «Черное золото. Третья мировая война». So for promoting this game, I actually showed this game as the mode to C&C Generals and connected it with the C&C series, so it would be more interesting to the viewers. Because that's an interesting game, and I think that it needs more popularity, so that was the way. В общем-то, я свел эту игру, это на самом деле отдельная игра, но я ее представлял как мод к C&C генералам и в то же время совмещал с C&C Тиберием, да, сагой. Делал это для того, чтобы популяризировать игру, она мне очень понравилась и очень крутая, и хотелось бы, чтобы про нее больше узнали людей и больше поиграли, поэтому, ну, надеюсь, таким образом получилось. First time I played this game back in 2000s, and actually it was really hard. I played the US campaign. It was boring and it was really hard to me at that time, because, like, you know, those ammo mechanics when the ammo reloading helicopter is always crashing and there is no ammo for meeting the enemies. So that was hard, and like the actually US campaign, one of the dullest things in this game, the Iraqi and the Soviet campaign much more interesting. Впервые я сыграл эту игру в 2000-х годах, собственно, когда она вышла перед генералами. И тогда она на меня произвела впечатление, как очень тяжелая и сложная игра. Особенно сложно было с патронами, вот этой механикой патронов, когда, получается, нужно вертолетами перезаряжать патроны, а вертолеты постоянно норовят пролететь через территорию противника и их подрывают. И у меня оставались часто техника без патронов, то есть мощная техника без патронов, и противник приезжает, эй, привет, и таким образом побеждает, да, и меня это бесило, что, блин, твою мать, заканчиваются патроны. Но сейчас я уже играл нормально, как-то привык, да, и кроме того, первый раз, как я играл, я прошел кампанию за США. Наверное, кампания за США в этой игре самая скучная. Намного более интересной кампании за Советский Союз и за Ирак, ну, братство НО, да. Кампания за Ирак представляет собой множество мини-миссий, где мы, собственно, все кампании разбиты на две части. То есть первая часть кампании за Ирак, вторая часть кампании за Ирак. Так вот, первая часть посвящена событиям в Соединенных Штатах Америки, где мы, собственно, пытаемся устроить теракт в виде взрыва атомной бомбы. So all the campaigns in this game is separated in two parts. So there is Iraqi campaign part 1, part 2 the Soviet campaign part 1, part 2 the American campaign part 1, part 2. So the US campaign I skipped totally because that's the most dull part of the game. And I've started to work through with the Iraqi War Brotherhood of Not campaign, where we're trying to explode the nuclear device in USA. So I've tried like live through those missions and like acting. So that was the most, the most inconvenient and the most annoying experience, where I was all time doubting in, can we do this, can we do, no, we cannot do, we should fail, and actually we did that, and I did not believe till the end, and like in reality I would be even more frustrated and not believing in the ability to do such a thing. So that was the most hard from my perspective, but the most enjoyable part of the campaign. I enjoyed that a lot. Missions was pretty different, and they was pretty easy. Скажу, что кампания за Ирак и за Братство НОТ, где мы в США, собственно, подразумеваем снаряд, я же проживал роль, то есть отыгрывал, как будто действительно нахожусь на этих заданиях, и вот у меня постоянно мысль была, да это невозможно, мы не сделаем, мы сейчас где-то запоримся, мы провалимся, да невозможно это сделать, вот. И даже когда уже сделали, все равно не верилось, что, блин, да невозможно это сделать, это никак, мы точно провалимся.
АП сделали по итогу. В реальности, конечно, подобные переживания были бы гораздо более сильными или яркими, да? А тут, ну, вот так вот. И, наверное, это самая прикольная часть кампании. Она наиболее разнообразна. Здесь разные задания и подрыв, например, полицейского участка, отвлечение копов разными терактами, пробраться. То есть с точки зрения игровой механики тут достаточно много разнообразия. Не все доработано, там, допустим, когда можно проехать и копы начинают по тебе стрелять, это несколько глупо выглядит. Но в целом мне понравилось. И кроме того, миссии очень быстрые. Честно скажу, хотелось бы еще, ну, 3-4 миссии за кампании за Ирак. Мне их не хватило. Да, это наиболее быстрая кампания и очень интересная. So I'm speaking that I would prefer like additional like 3-4 missions for Iraq because that was the most interesting and the most fast completing campaign. So yeah, we're devastating now the police headquarters. So in order to call all the policies of state to one side, that distracting. And I like that gameplay mechanics, and it was awesome. Though very quick, and I wanted more. This mission in Iraqi campaign was also amazing. So we need to like transport the nuclear warhead so the American satellite spy would not see. So we need to hide the truck with the nuclear warhead in the bunker. So when the satellite goes under. So that was amazing and very realistic, and I enjoyed that a lot. Вот эта миссия и первая миссия во второй кампании Ирака, где нужно, собственно, провозить боеголовку и заезжать, прятаться в бункер в тот момент, когда над территорией пролетает спутник, шпион. Оригинально сделано, прикольная задумка, мне понравилась. И скажу, что компания за Ирак, наверное, на первом месте по интересу, я вам скажу, да, в этой игре. So Iraqi campaign actually in this game is the most fun and most entertaining and different. I definitely enjoyed that a lot. Actually, the fight with the USA was really hard in Iraqi campaign, so that was the most hardest battles. Битвы с Ирака против США это были самые сложные битвы, because you know the Iraqi T-72 tanks they actually are lighter and has lesser armor than the M1 Abrams, so like they was really beating me up, and like the Humvees with the mortars, that's really cheap and dangerous artillery that you can have from the beginning, and it's very maneuverable. So yeah, US was a hard opponent, and like I had very weak helicopters that like reconnaissance. Yeah, they can launch rockets, but they easily shut down, even with machine guns. Not saying about the anti-air. So this combination, when my helicopters is really weak, when my tanks is weaker than USA, when they don't have such early stages, so good artillery as those mortar Humvees, that all make it really hard to win. Война Ирака против США была наиболее сложным этапом для меня, особенно вот эта миссия. Дело в том, что иракские танки слабее, чем Абрамсы. Кроме того, вертолеты очень легко, ну они фактически не бронированы, их даже пулеметные эти самые доты могут разобрать, а уже ракеты тоже сыпят легко. И, блин, у США есть быстромобильные вот эти хаммера, которые бьют издалека артиллерии своими минометами, плюс танки, которые сильнее, да, и вертолетами особо не сделаешь. Короче, это было очень тяжело, особенно в этой миссии, где нужно у США 3 базы, и если их не успеть быстро захватить, то они задавят просто количеством войск. Поэтому нужно было быстро отжимать одну за другой базы. Это был самый напряженный момент. И, блин, я попотел, потерял очень большой. Это, наверное, самые большие потери были в игре. So this mission is my greatest casualties in the game, and this was the most hard. So here Iraq fights versus USA, and USA has 3 bases. So I cannot stand on my base and wait, because the longer I wait, the more forces the 3
USA bases will deploy on and send to me. So I need to be fast, destroy the bases one after another without any rest, and continue on, while the opponent has superiority in armor, in range of fire, and in damage. So that was really hard, and I lost a lot of vehicles, because helicopters do not stand a chance against any rockets. My tanks are weaker than the US tanks, and the artillery, those mortar Humvees, they really kicked my ass from the long distance where I cannot see that. So that was the harder mission. Самая сложная была миссия. And I can say actually I felt here, because I was acting, I felt how to command the forces, and that they often disobey the orders and doing not what was ordered. So I yelled at them a lot, and I understood oh, how that's stupid. For example, like artillery, instead of firing on a long distance, comes to close range, or helicopters decide on their own to fly on the enemy anti-air. So that was happening a lot, and I was yelling on all the troops, and I understood that the officers often do that stuff because I want to be effective. I want to do not lose my forces, and they often go into battle without an order and dies very quickly. And also they often destroyed the buildings and the units that I wanted to spare and capture myself, so that was a problem. То есть во всей кампании я прочувствовал вот это, понимаете, офицеры часто кричат на подчиненных, там называют дебилами, да, вот, и я на самом деле это прочувствовал в этой кампании за все стороны. Часто войска не подчинялись приказам, то есть сами шли в атаку. Артиллерия, например, могла подъезжать впритык, хотя я приказывал бить с дальней дистанции, а она ехала впритык по своей воле. Вертолеты часто вылетали сами в атаку на ПВО. Бывало такое, что собственно, танки и вертолеты уничтожали, знаете, вырубленные химией здания, которые можно захватить, да, а они их уничтожали боевыми ракетами, и, блин, это меня раздражало. Были миссии, где были провалены, вот, допустим, там с США, сейчас вернемся к ней. So this is the final mission of Iraqi versus USA, and I used this squads with a chemical warhead, disabled all the bases, all the forces, and at the last I have that crap that my own captured dots start to destroy the missile launching, and that made me failed like a dozen times. And there was a final push that I did not manage to repel, because there's a lot of tanks first attacked, then the helicopters, that the anti-air was not enough. So this was 20 replays or something like that at that final moment. And with the use of those chemical warheads on SCAD, I captured here all the vehicles, even a great amount of the US units. So that was the opposite ending, the alternative ending, where actually Iraq repels the US invasion and uses the own rockets of USA to sink down their carriers in the Gulf. Вот эта миссия была такой достаточно интересной. Здесь я раз 10 перезагружался, потому что захваченные доты уничтожали ракетный контроль, который должен уцелеть в конце миссии, да. То есть мои захваченные доты стреляли по ракетному контролю и взрывали его. И кроме того, там финальная волна шла атаки танков и вертолетов. В общем, разов так 20 пришлось переигрывать. Очень понравились боеголовки СКАДа с химическим зарядом, который есть у Ирака. Благодаря ним я захватил большое количество именно войск США, а также, собственно, всю основную базу. Просто на базе с помощью... Там есть такая способность у Ирака — диверсант. Диверсант подорвал все патриоты, которые защищали против СКАДов, а потом залетела на базу СКАД и на место, где было большое количество войск. И все, и победа как бы, поэтому... Интересно было. Yeah, I used the the sabotage here, saboteur, in order to destroy the Patriot missiles, and then I used the SCAD in order to deactivate with chemical weapons the base and the weapons of USA. But in reality, I can say that there was no chemical weapons in Iraq, and all the invasion reason for USA was lies in order to steal oil.
This is how the capitalist free hand market works in reality. И хочу сказать, что в альтернативной концовке, конечно, мы здесь победили, потопили авианосец США их собственными ракетами, ну, использовали их и ракеты с химическими зарядами. В реальности же никаких химических веществ в Ираке США так и не нашли, хотя это была причина для вторжения. И, ну, то есть, они обманули США, да. И это и есть невидимая рука рынка, как она действует вот в реальности при капитализме, да, просто кто-то не хочет чего-то продавать, разбомбить и тогда продавать. Они так действовали и с Японией в свое время, и с Китаем, и я уверен, будут действовать и в будущем. Soviet campaign was starting with the Afghanistan in the modern times in 2022, where actually the USA withdrew from Afghanistan, and the Soviet Union needs again to restore order on their borders. So that was the stuff. And actually the first part of the Soviet campaign I liked a lot because it has a unique feature. So it has like the core base where you can return with all your troops that have gained experience and upgrades in missions. And like then you can go to next mission from your core base and deploy your experienced troops with advances there. So that was really cool, and I enjoyed that a lot. And this is rare occasion when actually you have like a base beyond missions, and you can transfer your units between missions and save the experienced one. So that was the way to save every unit in your under your command, which I tried to do. В общем-то, пытался в этой миссии, в первой кампании за Советский Союз, я пытался сохранить каждого бойца, поскольку здесь уникальная игровая механика. Здесь в миссии, как они построены, есть центральная база, из которой ты можешь переходить на другие миссии. И на эту центральную базу можно перевозить все войска с улучшениями и опытом, которые остались в миссии. То есть ты выполнил миссию, взял, вывез все войска с опытом на свою центральную базу, и в следующей миссии из центральной базы перевозишь эти опытные войска. Поэтому тут даже было интересно каждого бойца максимально сохранять, чтобы они, к сожалению, потери тоже были, но большинство я постарался сохранить, и это очень интересно оказалось. Кстати, скажу по УАЗам, вот УАЗы с пулеметом, как и Хаммера, самая бесполезная боевая единица, она не имеет вообще никакого смысла. А вот УАЗы с ракетницами, несмотря на то, что они слабые сами по себе, но в большом количестве, и когда противник отвлечен на бронированную цель и подъезжают УАЗы добить, это хорошая вещь, да, за свою цену. Поэтому вот БТРы вообще можно пропустить, какие эти самые БМП у Брэдли у США там или у Ирака. So I can say like the vehicles, I can say that the Humvees and the UAZ jeeps with the machine guns, that the most stupid unit and not used at all. And but the jeeps, those UAZ with the rocket launchers, actually could be used effective. So they're really cheap, and if the enemy is distracted towards some more armored vehicles, you can like instantly pop up with those jeeps with rockets and give a great damage to the opponent. And the BTRs, the MCVs like Marder and Bradley and the BMP is actually bad here. It is better to skip them and start building from the tanks. This mission for USSR I really enjoyed. In 2000s, this was the last mission that I've stopped playing. I've completed the first campaign for the USA, the most dull one, and then I started the USSR campaign and ended on this. This is, I guess, 7th mission or something like that. And it was at that point very hard to me. And in this walkthrough, I found a new strategy, so total turn out, not using artillery, but instead I used the airdrop of tanks to the flanks of the enemies and attacked from the flank and really quickly destroyed the
enemy defense. So that was quite nice tactics, and it cool that was that opportunity. В этой миссии, то есть в 2000-х, когда я играл, собственно, на этой миссии я и прекратил прохождение. Я прошел полностью кампанию за США, самая скучная была тогда, и вот на этой миссии остановился за Советский Союз. И миссия была сложная, я шел с помощью артиллерии, очень медленно уничтожая укрепления противника, они в лоб очень сильные. А в этот раз я нашел интересную тактику с помощью военно-транспортных вертолетов. 4 танка быстро перенес во фланг на остров незащищенный, вот с этого места. Не было ПВО у, получается, Талибан, да. И туда я завел десант, высадил, и с фланга быстро зашел в базу, вырубил всю оборону, генераторы с тыла. И таким образом получилось базу очень быстро сделать. То есть, если раньше я где-то часа 2 или 3 уже был в этой миссии в первый раз, как играл, и не мог далеко пройти, то здесь буквально 20 минут и все завершено было. Потому что вот этот фланговый маневр оказался реально сильная и крутая штука. И мне понравилось, что можно вот разнообразить так тактику, не только классический, понимаешь, постоянно идешь артиллерией, выбиваешь, потом заезжаешь. Закрепился, выбил артиллерией, дальше зачищаешь. Нет, а тут используешь совсем другую, танковый десант, это было реально круто. So yeah, tank airdrop, that was really amazing, and I like that that was possible to implement such extraordinary tactics here. This is the most fun and quick mission in the game, though it planned to be like 1 hour or 2 hour of very heavy mission. Вот это самая забавная миссия в игре для меня была. Она задумана как там 2 часа надо потратить, ну от часа до 2 часов. Очень тяжелая и сложная миссия, где нужно искать противника, ну босса противника, чтобы его уничтожить. А он постоянно убегает. So yeah, the main task was here to capture the enemy boss that escapes all the time. And like you need to capture them, so he runs away. And the fun moment was here. So yeah, that was my core base, and I deployed helicopters to the area. Вот, собственно, вы увидели момент, когда я из основной базы вывел вертолет и перевел в зону боевых действий и начал использовать свои разведывательные вертолеты для полета и разведки. Это очень круто было. Я сейчас забираю все войска, которые в данной зоне находятся, и перенесу их на основную базу. So yeah, I am now taking all the vehicles from this mission and transfer them to my main base, so they will be preserved to next mission. And that's actually the upgrades that I'm researching. Ну, а это те улучшения, которые я делаю. So what I disliked here is like you have the BM-21 like multiple missile artillery system, and you have 2 types of the same system. In reality, you just change the different types of rounds, but here like you have 2 separate vehicles. I dislike that. And also with Scud launchers was the same. Like you have the Scud with the chemical warhead and totally different Scud with the exploding warhead. In reality, you just switch rockets and the launchers are the same. Мне не понравилось в этой игре то, что разделили, то есть есть БМ-21 град чисто с химическими снарядами, отдельная машина, и чисто с взрывными снарядами. И точно так же Scud отдельный со взрывными снарядами и отдельный Scud со химическими. So check that train. Смотрите на этот поезд. So it was supposed that this boss is running away, and actually it trapped under the train. So that is the hero of Soviet Union, this train driver, because he destroyed the opponent, and that makes this mission really fast. Вот очень миссия быстро завершилась, потому герой вот этот поезд, видели, да, проезжал машинист. То есть босс должен был убегать и убегать постоянно. И так случайно получилось, что он убегал и заехал прямо в тот момент на железную дорогу, как там проезжал машинист. И на этом миссия все завершилась буквально за минуты, хотя она должна была пройти час, а тоже даже 2. So yeah, this minute completed in mission completed in a minute with the use of that heroic train driver instead of like 1 or 2 hours span. То есть вместо 2 часов героический водитель поезда облегчил миссию, и мы ее завершили буквально там за считанные минуты. Это было круто. The Soviet forces has the only one ability that capture
enemy structures with the use of helicopters. That makes the capture of all buildings much easier than the USA or Iraq, because the US and Iraq uses the land transports to do the same, and land transports are more vulnerable because there is a lot of cannons and guns that destroy the ground targets. В общем-то, тактика захвата зданий при помощи вертолетов для СССР достаточно мощная, и она явно лучше, чем то, что есть у США и у Ирака здесь, потому что у США и Ирака наземные войска, ну там БТРы могут захватывать здания, а у СССР именно летающие вертолеты К-29 это давало большую гибкость и гораздо быстрее захватывать вражеские базы. Поэтому такая вот штука, и я такой тактикой пользовался. So I use that tactics a lot. In this mission I switched my tactic again, and because I received the very capable with the flares Me-28 attack helicopters, I now tried the little rush attacks with the helicopters, like they fly over the anti-air, destroy it and fly away. And I found the weak spot on the base and started destroying all the anti-air from that point. So that was really effective change of tactics and change of gameplay here. Вот здесь было изменение тактики, очень крутое, мне оно запомнилось. У меня появились вертолеты Ми-28, а у них есть еще эти ложные ловушки, благодаря чему они отвлекают часть ракет ПВО и достаточно живучие. В чем был смысл? Я нашел наиболее слабое место на базе противника, где именно с точки зрения ПВО, где меньше всего ракет, и с того места начал прогрызать оборону резкими налетами вертолетов. То есть вертолеты вот так вот налетают, вот, уничтожают систему ПВО и улетают перезаряжаться, ремонтироваться. Когда пришли в себя, еще раз налетают. Ну, это первый был неудачный налет, не сразу уничтожал. Можно было быстро уничтожить и потом даже следующую переключиться. Ну, тут потратил время. И вот теперь все перезаряжается. So yeah, you've seen that I've found the weak place, started destroying one by one the anti-air guns, returning back after the fire, returning back to base, repairing and refueling, rearming, and then attack again. Next strike. So that was really effective tactic here. And after that, I used helicopters also in Iraq campaign in a lot of quantities, and they proved to be very effective tool for fast maneuvering on the battlefield, attacking from different directions, covering forces or covering the places where the enemy attacks. Вертолеты оказались в игре очень эффективным средством. Они позволяли быстро перелетать в разных точки карты, атаковать разные направления, защищать свои войска, усиливать группировки войск в том или иной ситуации, когда там противник пытался выщемить и атаковать, да. Поэтому даже слабые иракские вертолеты показали себя здесь очень хорошо, прям очень хорошо. А уж Ми-28 вообще просто блеск. So yeah, Me-28 is definitely the best helicopter here, and I also like the drone helicopter with the USA. Мне очень понравились еще дрон-вертолет у США, который дает разведку и очень дешев, да. Но как ударные вертолеты Ми-28 вообще самые шикарные. So yeah, the Me-28 as attack helicopters, they really amazing, and they really show the difference because they can survive with those flares or destructing the enemy attacks. So that was a cool tactic and very effective. This episode called International Military Stupidity because there was a lot of US forces that did nothing, and I used the tactics that previously was the USA doing to me. That was really stupid, and so this is a really realistic RTS. And what was the tactics? As actually I saw the US transport helicopters goes under my tanks and capture that with hook, pulling it up and dropping it down. And I was seeing this ridiculous scene and like, what the hell is going on? How they destroy that? That's the stupidest tactic. This is not realistic, though the strategy is real realistic. So I decided to use the same tactics to the US here because they stuck and they was doing some stupid thing. So I decided why not to use my transport helicopters to drop their tanks on their own tanks and destroy them with this way.
That was really stupid. То есть тактика здесь была весьма дебильная, вот, я ее увидел у США, США вначале ко мне применили ее. То есть я смотрю, транспортные вертолеты что-то летят ко мне. Они потом, танки стояли на месте мои, раз транспортные вертолеты США подобрали мои танки и бросили на землю, и они взорвались. Ну, стратегия, понимаете, реалистичная. И тут такой какой-то дебилизм, такой смотрю, что это за дебилизм все это. И здесь я решил обратно использовать. То есть я бросаю, поднимаю танки США, ПВО здесь, как видите, нету, и бросаю их на головы своих же танков. Это самый, наверное, дебильный момент в игре, из которого я хорошо так поугорал. So yeah, that's the most stupid part of the game, like where I was laughing like loud, like what the hell is going on? Like bombing with tanks, Americans with their own tanks, and they cannot reply because they don't have anti-air. That was really stupid moment. Действительно дебильный момент был, но, блин, он мне запомнился. So, but I remember that really nice. And by the way, on this mission, there was important to destroy the bridges with the suicide tracks, which I did. Effectively destroyed some tanks. That was cool. В этой миссии я круто уничтожил мосты с несколькими танками противника с помощью камикадзе. Это было эффективно. И тут же был интересный штурм, то есть большое количество БМП США по воде пытались зайти мне в тыл. Если бы танки не стояли на пляже, ну они бы могли бы зайти в тыл и наделать много делов. Но танки встретили и БМП, конечно, проиграли. So yeah, here was a really tricky maneuver by USA. They used their MCVs in order, like APCs, in order to attack from the river. And there was my tanks on the beach, but that was just like occasion. If there was no tanks on the beach, they could go behind my lines and create a nightmare. So I was just lucky about that. That was an interesting moment here. The second part of the Soviet campaign I disliked. So actually, here is events happening while Russia is independent and like we are restoring the Soviet Union. So it was like, you know, it was very quick because there was quick missions where you need to deliver somewhere or go somewhere. So there was in Iraq style, and actually there was in the second part of campaign there was no core base where you can store all the units. So that was a drawback because like you don't have the experience units saved. If I developed campaign, I would start campaign with those small missions where you have only a few units, so get acquainted with controls and other stuff. And like on the mission 6 or something like, no, on mission like 5 or something like that, you receive the core base, and then you can store the units there and gain the experience. And with the difficulty, what I did is like actually the difficulty rises to the middle of the game, then it dropped drastically, and in the last two missions it rises again to the top. So that would more give more enjoy. В общем-то, что я скажу? Вторая часть, несмотря на то, что вторая часть за Советский Союз интересна тем, что мы, собственно, это 93-й год, я здесь и чеченских генералов указывал, и действующих лиц. То есть мы генералы-заговорщики, которые намереваются восстановить Советский Союз, альтернатива такая. Ну, альтернативная такая история. И у нас, спойлер небольшой, конечно же, получилось восстановить Советский Союз, вот, и уничтожить войска узурпатора. Но чем мне не понравилась эта кампания, во-первых, она стала меньше, и она стала очень быстрая, как начальная иракская кампания. Кроме того, здесь уже не было вот этой фишки с центральной базой, куда мы можем переносить свои войска после миссий и сохранять войска, которые приобретают опыт. Если бы я разрабатывал кампанию, я бы сделал бы иначе. Я бы вот эти первые миссии, где у тебя всего пару боевых единиц и нужно ими передвигаться, я бы их поставил бы в начале, потом в середине выросла сложность до сложных пару боев, снова сложность упала, и где-то на последних двух миссиях снова сложность возросла. Это бы предоставило больше радости, чем если сложность постоянно растет и напрягает игроков больше и больше. И кроме того, вот где-то с четвертой миссии появилась бы вот эта центральная база, где можно было бы сохранять войска. Потому что, ну вот вторая кампания, она чувствуется все-таки как шаг назад. В первой кампании ты мог сохранять свои войска, ты к ним привязывался, вот все это, а во второй кампании твоих войск, которые ты сохранил, во-первых, нету, и больше этой фишки тоже нету. То есть такое, хотя сама по себе она достаточно интересная. Events of this mission happens near the Moscow, and actually on real Google map I found the area
on the borders of Moscow that actually reassembles geographically the same scenery, and it is I will recall like how the name of that region, it was written in those running lines, so wait a bit. В общем-то, забавная вот эта миссия была, то, что оно уже происходит около Москвы, и на самом деле на окраинах Москвы я нашел местность, которая похожа на то, что мы видим здесь, то есть географически, да, очень сильно. И я даже указал здесь южное что-то, это самое, сейчас, пригород Москвы, вот, южное Гольево. So yeah, this is South Golyevo district, and it really geographically looks like what we have here. Ну, то есть географически очень похожая штука. Ну и, конечно же, в этой альтернативной истории понятно, что Советский Союз восстановили, сторона узурпатора проиграла, но это восстановление было очень жесткими. События в Москве были намного жестче, чем в реальности. So yeah, then we restored the Soviet Union, but the battles in Moscow was much more fierce than in reality in this alternative history. Here, Moscow received the bombardment of Tu-160, and there was also missile barrage with the ordinary warheads on Moscow, so that was really hard. Ну, то есть здесь в Москве не только Ту-160 бомбили, но вот еще и будут и скады бомбить ракетами с обычной боеголовкой, никакой не химической, не ядерной, но мощной. И понимаете, да, бомбардировки Ту-160, удары баллистическими ракетами. В общем, события в Москве происходили гораздо веселее, чем в 93 году. И, кстати, да, я подвел все вот эти события под 93 год, когда, собственно, было противостояние узурпатора и Совета Верховного. Вот, ну и тут мы поддержали сторону Совета и таким образом победили и восстановили Советский Союз. Очень приятно то, что по итогу сейчас 7 из 10 топовых видео находятся в топе именно по этой игрушке. То есть она реально зашла зрителям, понравилась, и ну, приятные отзывы идут. Мне приятно, что удалось популяризировать и показать вот эту игрушку. И тут еще появились зрители, которые в эту игру давно играли, и причем достигли большого уровня. Я скажу такую штуку, что, к сожалению, на харде США компанию, ну, я не думаю, что мне хватит сил победить их. Это наиболее сильный противник, вот. Их мира очень тяжелые, очень сильные танки, вот, и в целом техника у них мощная, поэтому это крайне тяжело. Мне не хватает опыта, чтобы это сделать, поэтому, к сожалению, вот так вот. So I'm speaking like the 7 out of 10 top videos that are now watched on my channel are dedicated to this game. So I'm admired that people like that and start watching, and it was a surprise for me that there appeared very experienced players that played a lot of this game, and they proposed like, hey, can you fight like USSR versus USA on the hardest difficulty against the USA? And I told that no, my skill is not enough to win over the USA on the hardest difficulty in a skirmish here, because they're very capable. They have very cheap and early the best artillery, cheap artillery like those Humvees. And they have more powerful tanks, and they have very powerful helicopters, so that's really hard to fight with them. So I'm not ready for that, but maybe there could be a match, maybe for some donation like that. Но, знаете, я вот подумал, а возможно такой матч, по крайней мере, попытки сделать будет возможны пожертвования, да, то есть хотите увидеть, как я помучаюсь, вот, может преодолею, может нет, но постараюсь помучаюсь вот сделать, ну, пожертвование вот таким вот образом. Поддержите как бы данную идею. Ну, в целом мне очень понравилась компания. Я еще добавил здесь клип этого самого радиотапок, да, черный дым, белый дом, черный дым. И в видео поднятие красного флага над этим самым, над Кремлем.
таким образом, ну, как бы завершение игры, где восстанавливается Советский Союз. А дальше у меня в планах по подобной стилистике в стиле генералов есть интересная игрушка, которая выходила на PlayStation, называется Conflict Zone. Там тоже аналог, собственно, Советского Союза, братство сражается с аналогом ГСБ США, да. И там будет в том числе бои происходить в Украине. Интересно вспомнить, ну, это западная игра 2000-х годов, как они видели конфликт в Украине в то время, да. Если есть какие-то претензии по поводу конфликта в Украине, пишите западным разработчикам, что они делали такую игру. Кстати, эта игра мелькала, что вот она там предсказала что-то, но на самом деле я к предсказаниям в играх откажусь скептически. На самом деле, знаете, что получается? Есть игры, в которых происходят бои во всех частях планеты со всеми странами, которые есть. Вот Ботсвана какая-то, Гондурас где-то еще. И вот вспыхивает где-то война, и тут вспоминают, вот, а игра была раньше, она предсказывала типа боевые действия. Есть же даже игры, где в США происходят боевые действия, да. Поэтому если вдруг войски в США вспыхнут боевые действия, то все скажут, о, вот игры были, которые предсказали это, да, таким образом. Поэтому нет, я считаю, это никак не связано. Просто в той игре была кампания, где именно в Украине происходили боевые действия, причем там было совсем другой сюжет, но мы посмотрим это. И я думаю, что сейчас будет актуально пройти данную игрушку, тем более там очень интересная игровая механика по заработку ресурса. То есть нужно с помощью видеокамер и операторов снимать свои победы. Ты снимаешь свои победы, ты получаешь ресурсы. Попадают в камеру поражения или не снимаешь победы, нету ресурсов, да, или наоборот даже забирают, когда снимаешь поражение, когда много войск уничтожается. Поэтому интересная такая игровая механика. Графика там, конечно, слабее, чем здесь и слабее, чем в генералах, но тем не менее это все равно 3D стратежка, и я думаю, будет так интересно посмотреть вам, да. Отпишитесь, по крайней мере, как вам. So yeah, the next on my channel there would be a strategy in that same style, in style of Generals, that was made for PlayStation first. It's called Conflict Zone. And there even there again so rivalry between red and blue, that represents like red the former Soviet Union and blue of course the former like the USA corporations, like that. And it is unique. It is really kind of Generals gameplay with a worse graphics than that, but it has a unique like economy system. You need to record, like you building reporters that actually shot the battlefield, how the battle is unfolding. So when they are recording your victories on the battlefield, you gain money, but when they do not record, you don't have money. And when they record how you like lose, that's takes your money away. So that was a really original and interesting system, and in that game also represented the conflict over Ukraine. This was mentioned in news that this game like predicted conflict in Ukraine, but what I'm thinking that this is theme with like games that predicted some conflicts, that's actually a crap. What really happens, like there is games and movies that represent the conflicts all over the world in very far away countries in that you don't even hear about, and like when the conflict there happens, they like the news take the games that represent that conflict and say, oh look, this game predicted that conflict. There is plenty of games that predict conflict in USA, and if that happens, like they will say, oh, those games predicted that. But actually, if we are taking those games and checking what they was about, we see that there is nothing in the plot except like the location. For example, in conflict zone, the location would be Ukraine and Nigeria, where also war occurs. But how that happened was totally different from how it actually in reality happened, and totally different plot. By the way, there would be soon a very original magical game called magical strategy called Blood and Magic, yeah, of 1996. Дальше у меня на канале еще будет оригинальные стратегии. Это Religion, где, собственно, киберкоммунизм будем строить, да, секту, такая интересная игрушка. Oil Rush с интересной механикой в водном мире, где уже прошла Третья мировая и весь мир затопило, да. Launch the Rockets, запуск ракет.
А также будет по заказу одного из зрителей Blood and Magic, игрушка 96-го года, сказочная стратегия. Я думал, клон Варкрафта, оказалась очень оригинальная игровая механика, своя уникальная и интересная, я скажу. Поэтому такое вот, присоединяйтесь на канал и смотрите дальше, можете тоже что-нибудь такое заказать. So yeah, you can order also maybe the game that you want to see on this channel, and that would be like a magical game, Blood and Magic, as I told you. Yeah. So salute to the victors, restoration of Soviet Union, and for the greater good. See you next. Ну что, товарищи, с победой вас, с восстановлением Советского Союза, одно видение, одна цель, и до следующих эпизодов.